solve the problem. They are given dy by dx equal to y square minus x square divided by y square plus x square, and given initial condition y of 0 equal to 1. They asked to find y of 0.1 and y of 0.2. Kach equal to 0.1. So first we have to put the table, then only we comes to know which value we have to find. So x, y. The initial value of x is 0. Initial value of x is 0. Corresponding y value 1. So they have given initial conditions. We have to correct to 3 decimal places. While choosing fixed mode, we have to choose 3 decimal places. That is 3. Suppose in question of if they have given correct to 4 decimal places, means in calculator we have to choose 4 decimal places. In fixed mode we have to choose 4. Here 3 because they didn't give anything. Next, kach represent the length of the subinterval. So the x value starting from 0. What about the next value? Add this kach with the initial value. So 0.1. Next, x value. Add this kach with 0.1. 0.2. 0.2. Our duty is find, this is a x0 value, x1, x2. This is a y0 value. Our duty is to find y1 and y2. That is y of 0.1. That means when x equal to 0.1, what is the value of y? That we have to find. Another one, when x equal to 0.2, what is the value of y? So we have to find y1 and y2. Corresponding values of x1 and x2. Okay, check. This is our formula. Take it to our formula star. First, we have to find y1. To calculate y1, we have to use iteration method. We have to use iteration method. So, put n equal to 0 in star. Put n equal to 0 in star. So, k1 equal to kach into f of x0 comma y0. x0 comma y0. What is the value of kach? What is the value of kach? 0.1. 0.1 into f of, what is the value of x0? x0 0, comma, what is the value of y0? 1. Here we have to take f of x comma y equal to f of x comma y equal to dy by dx. In Euler's method, modified Euler's method. Next, RK method. In all problems we have to take dy by dx or y dash equal to f of x comma y. So what about f of x comma? Let f of x comma y equal to y square minus x square divided by y square plus x square. Listen, here what is the value of x? What is the value of x? 0. What is the value of y? 1. So substitute instead of x and y here. F of x comma y equal to y square minus x square divided by y square plus x square. So substitute the value here. So equal to 0.1 into bracket, whole bracket. Instead of y, what we have to put? 1 square minus, instead of x, what we have to put? 0 square divided by, instead of y we have to put 1 square plus, instead of x we have to put 0, so 0 square equal to 0.1 into 1 divided by 1, so 0.1. So k1 equal to 0.1. k1 equal to 0.1. Next we have to find k2. So k2 equal to kach into f of, we have to put n equal to 0 in star. So instead of n we have to put 0. So x0 plus kach by 2 comma y0 plus k1 by 2.
k1 by 2. So what is the value of h? 0 point, h equal to 0.1. 0.1 f of x naught value 0 plus h value 0.1 divided by 2 comma y naught 1 k1. What is a k1? What is a k1 value? K1 equal to 0.1. 0.1 divided by 2. So equal to 0.1 into f of, what is 0.1 divided by 2? In calculator, take fixed mode as 3. Fixed mode on this 3 எடுத்துக்க 0.05 0 no need to write. Next 1 plus 0.1 divided by 2. 1 plus 0.1 divided, already we know 1.05. So this is a x value, this is a y value, this is a x value, this is a y value. So function of x comma y, function of x comma y. What is the f of x comma y? Y square minus x square plus divided by y square plus x square. So instead of x we have to put 0.05. Instead of y we have to put 1.05. Here we have to substitute the x and y value. So 0.1 into, again we should not write f. Yes, we applied that value here. F of x comma y. F of x value, y value, and the value in the function substitute. So each and every problem this function will vary. Check. Remember y 1.05 the whole square minus x 0.05 the whole square divided by y 1.05 the whole square plus x value 0.05 the whole square. சரி, இதை கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸ்டில் படிங்க. So if you do the calculations, if you perform the calculations like this, only we will get the answer in single line. இந்த ஃபார்மட்ல டைப் பண்ணு. என்ன இருக்குல்ல, இந்த இந்த ஃபார்மட்ல டைப் பண்ணு. We will get one answer. அதோட என்ன செய்யணும்? We have to multiply 0.1. We will get 0.1. கன்ஃபார்ம் தானே? சரி, ஓகே. So இதோட வேல்யூ என்ன வருது? இதோட வேல்யூஸ் மட்டும் 995. Okay, no problem. So K2 we calculated K2. Next we have to find K3. So put n equal to 0 in K3. So K3 equal to h into f of, instead of n we have to put 0. So x naught plus h by 2 comma y naught plus k 2 by 2. பாருங்களா, இதான் K3. n உள்ள இடத்துல என்ன செய்யணும்? 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். சரிதா? நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு the value of h 0.1 function of x naught value 0 plus h value 0.1 divided by next 2 comma y naught value 1 plus k2 மாறுது. இதான் என்னது? K2 0.1 divided by 2. 0.1 divided by 2. சரி, இவ்வளவு எழுதிங்க. ஸ்டில் பண்ணிங்க. K3 equal to 0.1 f of 0.1 into f of 0.1 divided by 2. What is the value? 0.05 comma next 1 plus 0.1 divided by 2. 1.05. X value, y value. X value, y value. In previous step also we got the same thing 0.1 into f of 0.05 comma 1.05. Is it not? Appo we will get same result. இந்த ப்ராப்ளம் அப்படி வருது. பட் அதர் ப்ராப்ளம் K1 K2 வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்? டிஃபரெண்டாலாம் வரும். சரிதா? இங்க வந்து சேமா வரனால டைரக்ட் no need to do calculations.
directly we can write K3 equal to, we have to take K2 value, because after we perform the operation also we will get the same result. Okay, so no need perform the calculations, directly we can take the value from K2. K2 values, what is the K2 value? 0.1. 0.1. If you perform operations also, we will get the same value, K3. Next we have to find K4. Here same numbers are repeating, so we will get same values. In this problem only, it will like this, it will be like this. But other problem, K1 value will differ from K2, like that K3, all values may vary. Okay, the value எல்லாமே இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. Next, put n equal to 0 in star. அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்க. Next we have to find K4. So K4 equal to catch into f of x naught plus catch by, sorry, catch x naught by catch comma y naught plus K3. பார்த்துக்க. இங்கே catch by 2 போடக்கூடாது. ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னு பாரு. First K2 K3 இந்த ரெண்டு தான் catch by 2 catch by 2, K1 by 2 K2 by 2. நெக்ஸ்ட்ல வந்து என்ன ஆகாது, catch by 2 வராது, சரிதா? நெக்ஸ்ட் K3 by 2 வராது. So equal to value of catch 0.1, f of x naught 0 plus catch oda value, catch equal to என்னது 0.1, 0.1 comma y naught equal to 1 plus K3 0.1. So equal to 0.1 function of 0.1 comma 1.1, 1.1. சரிதா? வேற ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அப்போ இந்த ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க. this is a x value, this is a y value. So equal to 0.1 function of னு இருக்குது. நல்லா பாத்துக்க, எப்படி இருக்குது? function of னு இருக்குது. சோ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் என்னது? f of x, y equal to y squared minus x squared divided by y squared minus x squared. இங்க தான் அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணனும், சரிதா? இந்த ஃபங்க்ஷன் will vary each and every problem. ஓகேவா? சரி. சோ x value ஒரு bracket ஓபன் பண்ணிக்க. y values first எடுக்க போற. 1.1 the whole square minus 0.1 the whole square divided by 1.1 the whole square. சாரி, இதுல டினாமினேட்டர்ல பிளஸ் தான நம்ம ஃபங்க்ஷன், பிளஸ் தான? பிளஸ் plus x value 0.1 the whole square, 0.1 the whole square. இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், சரிதா? சரி, ஸ்டில் பண்ணிக்க. இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. so K4 equal to 0.098, 0.098. next we have to find delta y. so delta y ஓட ஃபார்முலா பாத்துங்க. delta y equal to 1 by 6 into substitute K1, K2, K3, K4 values. So K1, what is the K1 value? நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, 0.1 plus 2 into K2 value 0.1 plus 2 into K3 value நான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 0.1 plus K4. இந்த ஃபார்முலால அப்படியே அப்ளை பண்ண போறோம். K4 0.098. இதுதான். அப்போ இத டெல்டா y கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். ஸ்டில் பண்ணிக்க. டைமிங் ரன் ஆகுது இல்ல. டெல்டா y equal to 0.1. next we have to find நம்ம n equal to என்ன போட்டோம் இட்டரேஷன்ல? n equal to 0 ன்னு போட்டோம். அப்ப என்ன வரும்? y1 equal to y naught plus delta y இப்படி வந்து நிக்கும். so y1 equal to, what is y naught? y naught ங்கிறது என்னது? 1 plus delta y ங்கிறது என்னது? 0.1. so y1 equal to 1.1. 1.1. so நம்ம y1 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அத ஃபில் பண்ணிக்கணும் 1.1. next we have to find y2. in some problem they won't give these values. directly they will ask find y of, இப்படி கேட்பாங்க, find y of 0.2, பட் கட்சி வந்து 0.1 வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ
நீ பாட்டு 0 1 போட்டுட்டு அடுத்த லைன்ல எழுதிடக்கூடாது. பிகாஸ் அந்த ஸ்டெப் எப்படி இருக்குது 0.1ல இருந்தா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இது கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் என்ன செய்யணும், இதை கால்குலேட் பண்ணணும். in some problem directly they will ask find y of 0.2. okay, but they will give h equal to 0.1. so first we have to find y1, then only we can find y2. இப்பலாம் ட்ரிக் இருக்குது. ஓகேவா? சரி பாத்துக்க, இங்க அப்படி இல்ல, டைரக்டாவே இருக்குது. next y1 value we got. next we have to find y2. y2 calculate பண்றதுக்கு நம்ம கான்செப்ட், this is our formula. put n equal to என்ன போடணும் 1, then only we will get y2. so put n equal to 1 in star. இது முடிஞ்சது. next put n equal to 1 in star. so you compare k1 equal to h into f of x1 comma y1. so what is the value of h? 0.1. function of x1 value என்னது? what is x1? 0.1 comma what is y1? நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, என்ன இருக்கு 1.1 இருக்குதா? next equal to 0.1 into இது ஃபங்க்ஷன்ல இருக்குது, இது x value y value. so நம்மளோட கோலம் according to our column what is the function? f of x comma y equal to y squared minus x squared. இதுதான் என்ன ஆக்சுவலா dy by dx. இப்படிதான் தருவாங்க. இதுதான் எப்படி இருக்கணும், let f of x comma y equal to இந்த மாதிரி எடுக்கணும். யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு கீழ தருவாங்க, இல்ல y dash இப்படியே இருக்கும். எல்லாமே ஒண்ணுதான், பட் நம்ம எப்படி எடுக்கணும், f of x comma y equal to the function. சரி இவன் பாரு, இதுல நீ அப்ளை பண்ண போற x ஓட வேல்யூ 1.1 the whole square minus x value 0.1 the whole square divided by y value 1.1 the whole square plus 0.1 the whole square. சரி இத சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல பாப்போம். that is k1 ஸ்டில் படிங்க எல்லாரும். next we have to find k1 value 0.098. இத வந்து சால்வ் பண்ணா அந்த மாதிரி வரும். next we have to find k2 equal to, இப்ப பாரு n equal to என்ன போட்டு வரோம், n equal to 1 போட்டு வரோம். so k2 equal to h into f of என்ன போடணும் x1 plus h by 2 comma y1 plus k1 by 2. so equal to h value 0.1, f of x1 value 0.1 plus h value 0.1 divided by 2 comma y1 value 1.1 plus k1 value 0.098 divided by 2. so equal to 0.1 function of, இத கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு 0.1 divided by 2 உனக்கு தெரியும். அடுத்து அது கூட என்ன செய்யணும் 0.1 ஆட் பண்ணணும். டக்குன்னு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க, என்ன இருக்குல்ல இதை ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 0.1 பிளஸ் ஒரு பிராக்கெட் போட்டுங்க 0.150 அப்ப அந்த 0 போட்டாலும் ஒண்ணுதான் போடாட்டாலும் ஒண்ணுதான். நெக்ஸ்ட் 1.1 பிளஸ் 0.098 divided by 2. 1.149 எல்லாத்துக்கும் இந்த வேல்யூ வந்துச்சா? இதுல யார சேஞ்சஸ் வந்தா உடனே சொல்லணும். எல்லாத்துக்கும் இந்த வேல்யூ வந்துச்சா? சரி. சோ இப்போ ஃப்ரண்ட்ல யார் இருக்கா? f ன்னு இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப். அப்ப f ன்னு வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும்? this is our format, f of x, y இந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது. சோ x வேல்யூ y வேல்யூ எங்க கொண்டு அப்ளை பண்ணனும்? இதுல அப்ளை பண்ணனும். சரிதா? சரி. சோ இது x வேல்யூ, this is a y வேல்யூ. ஓகேவா? இவ்வளவு எழுதிக்க, ஸ்டில் பண்ணிக்க. so k2 equal to 0.1 into, நல்லா பாத்துக்க, இங்க ஃபங்க்ஷன் வந்தாச்சு ஃப்ரண்ட்ல. திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இதுல மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம்.
f னு வந்தாச்சுனாலே நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதுல தான் அந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x, செகண்ட் வேல்யூ y. சரி, இப்போ வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா பாருங்க. y வேல்யூ 1.149 என்ன இருக்குல்ல, இதுல கொண்டு அப்ளை பண்ண போறேன். ஸ்கொயர் மைனஸ் x வேல்யூ 0.15 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை y வேல்யூ 1.149 ஸ்கொயர் பிளஸ் 0.15 ஸ்கொயர். நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, மெமரி பண்ணிட்டு அதே கான்செப்டை எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் எழுதும். இந்த அறிவுலாம் ரொம்ப வேற மாதிரி போயிடுது. என்ன சொல்லுது அதுவே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லு. நம்ம நிறைய இது ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தாச்சு. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லு. என்ன வருது? k2 ஓட வேல்யூ என்ன வருது? 0.097. இது k2 வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணா k3. இது செகண்ட் இட்டரேஷன் வருது. அதனால என்னோட வேல்யூ என்ன போடணும்? 1 போட்டு வரோம். சோ k3 equal to h into f of x1 plus h by 2 comma y1 plus k2 by 2 equal to h value 0.1 function of x1 value 0.1 plus 0.1 divided by 2 இருக்க வேல்யூல எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். கமா இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வேரியேஷனே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 5th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளமே தெரியாம தான் நிறைய பேர் இருக்கான். அதெல்லாம் போய் 5th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கெல்லாம் வாங்கி நல்லா படி. நெக்ஸ்ட் y1 என்ன இருக்கு? 1.1 plus k2 நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, அந்த வேல்யூ எடுக்கணும். 0.097 divided by 2. So equal to 0.1 f of இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லு. எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இது ஒரே கான்செப்ட் மாதிரி தான் வந்துட்டே இருக்கும். பாரு சொல்லு. 0.15 கமா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லு. 1.1 பிளஸ் 1.149 எல்லாத்துக்கும் இது வந்துச்சான்னு பாருங்க. கால்குலேட்டர் நிறைய பேருக்கு டைப் பண்ணவே தெரியாது. இது வந்து 1.1 பிளஸ் போடணும், அடுத்த ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணணும், 0.097 டிவைடட் பை 2 போட்டு அந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த நாலேஜ்லாம் இருக்காது, சும்மா அடிச்சிருவாங்க. இது வந்துச்சா? சரி. சோ ஃப்ரண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. சோ இது x வேல்யூ y வேல்யூ. f வந்தாலே நம்ம given எங்க இருக்கு, நம்ம ஃபங்க்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். f னு ஒரு டேர்ம் வந்தாலே எங்க போயிரணும்? அந்த ஃபங்க்ஷன் போயிரணும். நிறைய பேர் இந்த f வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டே இருப்பான், என்னன்னே தெரியாது. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சரி பாத்துக்க. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு 0.1 இன்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் நேரா இதெல்லாம் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்க. y வேல்யூ 1.149 ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் x வேல்யூ 0.15 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 1.149 ஸ்கொயர் பிளஸ் 0.15 ஸ்கொயர். தெரியுதா? நிறைய ப்ராப்ளம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனால இதை ஃபாஸ்டா சொல்லலாமா? 0.097 இந்த வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் வருதா? டைப் பண்ணி பாத்தீங்களா? கொஞ்சம் ஸ்டில் அதே தான் வருதா? சரி, அப்ப என்ன இருக்குல்ல, இதோட வேல்யூஸ் தான் அப்போ ரிப்பீட் ஆகும். ஓகேவா? சோ அப்போ வந்து நோ நீட் டு பெர்ஃபார்ம் தி ஆபரேஷன். ஏன்னா நல்லா பாத்துக்க, இங்கே அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது. எதுக்கு? ஃபார் k2 அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது, அதே ஃபார்மேட் தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டெப் எழுதாமலே என்ன செய்யலாம்? டைரக்ட் ஆன்சர் எழுதலாம். பட் வேரியேட்டே இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைச்சாச்சு 0.097. அப்போ k3 ஆல்சோ 0.097, k2 வேல்யூ அதே தான் 0.097. சரி, நெக்ஸ்ட் we have to find k4. இருக்குதா? k4 ஃபார்முலா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு பாத்தியா? k4 இந்த h by 2 வராது, k3 by 2ங்கிறது வராது. சோ அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகும். இது எழுதிட்டீங்களா? இது இந்த சைடு எழுதிட்டீங்கல்ல? சரி, நெக்ஸ்ட் k4 equal to நம்ம n equal to 1 போட்டுட்டாக வரும். பிகாஸ் y2 கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ n வரக்கூடிய இடத்துல என்ன போடணும்? 2. So h into f of x1 plus h comma y1 plus
K3 equal to Kachode value 0.1 function of x1 0.1 plus Kach value 0.1 comma y1 value 1.1 plus K3 நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் K3 0.097 இதுதா so equal to 0.1 into function of here and add பண்ணா 0.2 comma இத add பண்ணா 1.197 அதுதானே வரும் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணா அதுதானே வரும் 1.1 plus 0.097 என்னடே வரும் எடு கால்குலேட்டர் அப்படியே இருக்கான் 1.1 plus 0.097 197 so இது x value இது y value ஃப்ரண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் வந்தோடனே நம்ம கண்ணு இங்க பேரணும் இங்க தான் அப்ளை பண்ண போறோம் so 0.1 into y value 1.197 square minus x value 0.2 square divided by 1.197 square plus 0.2 square சரி இத ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்க எல்லாம் சோ இப்போ நமக்கு வந்து K4 வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு K4 ஓட வேல்யூ 0.095 சரி next we have to find delta y calculate பண்ண போறோம் delta y so delta y equal to 1 by 6 into எல்லாம் பாத்துக்கோ இதுல K1 ங்கிறது என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பேர் கூடாது செகண்ட் இட்டரேஷன்ல தான் வரணும் 0.098 plus 2 into K2 வந்து என்னது 0.097 next plus 2 into K3 0.097 plus K4 0.095 இருக்குதா so delta y கால்குலேட் பண்ணுங்க ஸ்டில் படிங்க எல்லாரும் இதுல 0.097 வருதா சரி ரொம்ப ஒன்றும் வேரியேஷன் இல்லை ஓகேவா வேற யாருக்கெல்லாம் 97 வருது 97 ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்களா சரி மெஜாரிட்டி போடுறீங்களா அப்போ ஸோ 0.97 போட்டுருவோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது ரொம்ப ஒன்றும் வேரியேஷன் இல்லை இருக்குதா ஏன்னா பாயிண்ட் டெசிமலுக்கு பிறகு ரொம்ப 3 டிஜிட் தான் வருது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் we have to find y1 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் y2 சோ நம்ம செகண்ட் இட்டரேஷன் தான் போயிட்டு இருக்குது சோ n equal to 1 ல போகுது so we have to put n equal to 1 here so we will get y2 equal to y1 plus delta y சிம்பிளா முடிஞ்சிரும் y2 equal to what is y1 value நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் 1.1 delta y 0.097 so y2 value 1.197 சரிதா வந்தஸ் சோ நம்ம ஆன்சர் என்ன இருக்குது y2 ஓட வேல்யூ 1.197 இந்த டேபிள் இருக்குல இந்த டேபிள்ல லாஸ்ட்ல ஆன்சர்ல ஏறணும் ஆன்சர் இல்லனா எப்படி போட்டா போதும் y1 equal to 1.1 y2 equal to 1.197 சரிதா இப்போ பாரு ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட்ல so initial value தாராங்க y0 வந்து 1 so next y2 வந்து என்னதான் இருக்கும் 1 point something ல தான் வரும் y2 1 point அதோட கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே தான் போகும் இங்க 1 இருக்குது இங்க 5 6 எல்லாம் வராது தெரியுதா so இந்த 1 ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படினா 1 point something ல தான் இன்கிரீஸ் ஆகும் மேக்ஸिमम 2 வரைக்கும் போகலாம் தெரியுதா இந்த மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா சரி ஓகே ஃபுல்லா